ஐயா நான் முகப்பிரம்மா யானை முகனே. கோவையின் பெருமைமிகு கட்டுமானம் PSG iTech கேம்பஸ் பல்நோக்கு அரங்கமாகும். அதனை பார்வையிடுவது சிலருக்கு அரிதாக இருக்கலாம். ஆனால் அதன் சிறப்புகளையும் அதனை பார்வையிடும் வாய்ப்பையும் அரங்கத்தின் நுட்பங்களை அதை வடிவமைத்த வல்லுநர்களின் வாயிலாகவே நாம் அறியும் வகையில் இன்றைய செயற்கரிய நிகழ்வு நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை தங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதில் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். உங்கள் அனைவரையும் இந்த செயற்கரிய நிகழ்விற்கு வருக வருக என வரவேற்று விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். That PSG Tech, why we went for PSG iTech. So the main reason behind that is the lack of infrastructure and space in PSG Tech for future growth. So that's how the management decided to go for PSG iTech. So PSG iTech, the planning we started in the year 2012, and right from beginning we have involved S.G. Swaminathan, S.G. sir and Lakshmi in this journey. It's pretty complex in terms of design and execution. I thank our managing trustee again, who has identified this great team of consultants and contractors like Professor S.G., Sangeet Sharma sir, Lakshmi, Udayanand and Siddharth. We have involved around 6 consultants and 10 contractors for this project. So each of them are experts in their own field and highly passionate in their profession. The kind of team, what we had is, there is nothing like Sayakariya. In the Mario team, Sayakariya, Sayal, once again, thanks CEBACA for this opportunity. All of you for the great evening. Thank you so much. We are discussing on the models, and these sketches came in, and this is the kind of a model which was fully finalized. I made little something which, as Dr. Savan said, looks very simple and elegant. And the other issues and problems which went through, my 2 partners will tell you next. Just giving you how many people have contributed, how many people who have worked on it are so meticulously working, and the scaffolding was looking, like scary, that anything can fall, anything can be damaged. But this picture was so beautiful, it showed the evolution of making. Every moment, the way it came up, all of us enjoyed. The final outcome, I'm very proud of each person, right from the labor, right from the engineers, the consultants, my fantastic. This I did in Germany, and they all agree, yes sir, it can only be in Germany. I said, no, it's in Coimbatore. How an architectural piece puts a city on the world map. There's a place called Azerbaijan. Have you heard of it? It requires a great applause for the opportunity which he gave us. It is the client that he reposes his trust. More than money, he reposes his trust in a person all the way from Chandigarh and says, Sanjeev, do it. That is one of the rarest of the rare creatures ever made. The client when you trust. And nothing without my team. Dr. Jagopal, genius, most respected, and I think this was not possible without him. And thank you very much for it. Thank you. So, as Sangeet sir already told, it was a team that we all worked together, and it's a long journey that we all took up, and I don't know where to really start with. It's a lot of stories, lot of memories. But given the time constraint, I'll cut short a few of the very good moments and few very key points that we all went through. And as civil engineers, as architects, as interior designers, what are the major constraints and what are the major issues that we dealt with is what we want to see today. I took care of the form, interiors and landscape, which is more of a site planning and water bodies around it. To start with, we'll be talking about the form. Yeah. So when we, as Sangeet sir said,
the numerous options were presented to our managing trustee. But as when we got rejected, our arc around, like what you're seeing here, divided the material into two parts, and from there on, we started developing the elevation. So the primary why we divided into two parts was for the reason that we had the entrances where we had double height spaces, where a lot of light was required. Once you enter in, you need to have a great feeling of connecting the outer space to inside rather than being in a dark space with artificial light always. So therefore, all the four corners, we decided to go with the kind of glass facade. And as you see in the corners where the surfaces come, we simply got the roof down. So this was our final rendering that we submitted to managing trustee. Of course, it was totally his idea, his brainchild. We just did the entire thing and put it into a drawing, which was finally approved and which is what is standing today right here. And when this form was done and finally it was approved after all the forms that we thought about, the first person I went was for S.G. sir. It was a very complex structure. From this point, we didn't know how to proceed further, like in terms of structure. Sir was obviously being a genius. He made it very simple for us, and he told us that we have to follow again, divide the complex geometry into simple lines and simple geometrical arches. So breaking the complex elliptical dome into simple geometry is what we did. So we just took the form, based on the column positions, we just divided the segments. As you see, forming the arches on the cut segments, we just developed the arches. Sir, based on his guidance, we did the model. And then the same lines were converted into the main rafters. On the main rafters, sir, as he said, we had to place the purlins to take the form, the shape, What was very difficult and very complex for us was the design of the facade, glass facade. Initially, we had made plans, our 3D views, the one which you just saw some few slides back by the final rendering. Before that, we had made an option where we didn't have any aluminium structure around the glass. It was a clean glass facade is what we had planned initially. Thank you so much. We can't require an introduction. LSJ is a brand by himself. Like if I just say LSJ, Dr. LSJ Gopal, who is an 18 years old engineering graduate with 60 years of experience. நாங்களும் பேப்பர்ல கோடு போடுற ஆளுகளா அந்த கோடுகளை உருவாக்குற தன்மை உள்ள பில்டர்ஸ் அண்ட் கான்ட்ராக்டர்ஸ் தான் உண்மையான பில்டர். அந்த சிபாக்கா எங்களை கௌரவிக்குவதை விட நாங்கள் தான் சிபாக்காவை கௌரவிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அந்த கௌரவிப்பாகத்தான் நாங்கள் இங்கே வந்திருக்கிறோம். இன்னைக்கு இந்த மேனேஜிங் ட்ரஸ்டியோட பிரெயின் சைல்டு கூட சொல்லலாம். அது PSG கன்வென்ஷன் சென்டர். இந்த செய்தற்கரியா அப்படிங்கிறதுக்கு எங்கேயா மீனிங்னு தேடினேன். வழக்கமா எல்லாத்துக்கும் இது எங்கிருந்து எடுத்திருப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. ஸ்ரீதர் தான் எடுத்திருக்காரு. அவர் எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி இன்விடேஷன் அடிச்சிருக்கேன்னு எனக்கு சொன்னார். சரி பரவாயில்ல, செய்தற்கரியை என்னன்னு கேட்டேன். செஞ்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வெளியே அனுப்பிச்சிருவாங்க. நம்ம ஏதோ இன்னைக்கு தெரியாம இங்க வந்திருக்கிறோம். நாங்க சொல்ற தைரியம் இருக்கிறது தான் செயற்கரிய செயல். அதாவது தைரியமான செயல் அப்படின்னு சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர் நான் நினைக்கிறது கடவுள் ஒருத்தர் தான். கடவுள் ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ், கெமிக்கல் இன்ஜினியராக இருக்காரு, மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியராக இருக்காரு, எல்லாம் இருக்காரு. எனக்கு ஸ்ட்ரக்சர்ஸை மட்டும் எனக்கு தெரியும், மற்ற பற்றி தெரியாது. ஸ்ட்ரக்சர்ஸுக்கு ஸ்கின் உண்டு, காலர் போன் உண்டு, ரிப் போன் உண்டு, ஃபுட் உண்டு, அதர் பார்ட்ஸ். பார்த்தாலும் வெள்ளையா தெரியுது. அந்த வெள்ளைக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போமா? அந்த வெள்ளையோட டெப்த் நார்மலா உங்களுடைய ரூஃபோட டெப்த் 0.42 mm அந்த திக்னஸ் தான் இருக்கும்.
இந்த ஸ்ட்ரக்சரோட திக்னஸ் வந்து 10 இன்ச்சஸ் அல்லது 250 mm. மேல இருக்கிற போர்வையினோட நம்ம தோல், இந்த ஸ்ட்ரக்சரோட தோல் வந்து 250 mm. அது எங்க இருக்குது காலர் போன் அப்படின்னா எங்க ஸ்ட்ரக்சர்ல சார் வந்து ஈஸியா போட்டாங்க. மேல ஒரு கேலரி வேணும். கொஞ்சம் திருப்பி பாருங்க அந்த கேலரிய, எங்காச்சும் என்ன சப்போர்ட் இருக்குன்னு பாருங்க. அந்த கேலரிக்கு எந்த பக்கமும் சப்போர்ட் கிடையாது. ஒருவேளை இந்த சப்போர்ட் எல்லாம் இல்லைன்னா கேலரியில ஒரு 10 பேர் உட்கார்ந்து அவங்களுக்கு கீழே வந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். This gallery is around 36 meter long and 12 meter wide. வந்து அப்படியே கேன்டிலிவரா தொங்குடலாம். இந்த கேன்டிலிவரா தொங்குடாம கீழே 2 பில்லர் போட்டு பண்றது உண்டு. பழைய காலத்து சாமி தியேட்டர்ல சினிமா பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும். நடுவில் 2 பில்லர் இருக்கும். நிறைய கல்யாண மண்டபங்கள்லாம் 2 பில்லர் இருக்கும். அந்த இடத்துல பால்கடியை தாண்டுற மாதிரி. We don't want to have any pillar, so we would like to go for a cantilever. So second cantilever வந்து அந்த so called tear weight, பின்னாடி பிடிச்சு நிற்கக்கூடிய பலு எங்களுக்கு இல்லாதனால, அது ஒரு ரீசனபிளா கிடைக்காதனால we have gone for 2 beams. அந்த பீம்ஸ் எல்லாம் லட்சுமிகாரம் மறைச்சிட்டாங்க. அந்த பீம்ஸ் சரி மாட்டேங்குது. இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு. 2 beams. The beams வந்து we have got 3 options. One, we will go for a reinforced concrete. When we go for a reinforced concrete of 36 meter, it was 227 tons. Then next option was pre-stressed concrete, 207 tons. So இது எல்லாம் பண்ணலாம். ஆனால் அவ்வளவு வெயிட்ட கொடுத்து எங்களால வந்து ஸ்கஃபோல்டிங்க்கு இம்மீடியட்டா பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற பில்டர் வந்து கொடுத்ததுனால சரி சாமி நாங்க ஸ்டீலுக்கு போவோம். கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சார் எல்லாத்தையுமே ஸ்டீலா மாத்திடுவாருன்னு சொன்னாங்க. அப்படி இல்லை, எங்க ஸ்டீல் வேணும், ஸ்டீல் என்ன அட்வான்டேஜ் பாருங்க. 227 டன் எங்க, 27 டன் எங்க. இந்த ஹைதராபாத்ல இதை பிரசன்ட் பண்ணும் போது ஒரு ஆள் கேட்டாரு, 27 டன் ஸ்டீலோட காஸ்ட் என்ன சார், கான்கிரீட்டோட காஸ்ட் என்ன சார்னு கேள்வி கேட்டாரு. அந்த கேள்வி இங்கேயும் கேட்கலாம். ஆனால் 2 காரணங்கள். ஒன்னு பில்டபிள் அண்ட் டைம். இந்த 2 ரீசனுக்காக we have gone for steel. Next please. So the steel structure you see, ஒரு ஆள் நின்றுட்டு இருப்பான் பாருங்க, ஒரு ஆள் உள்ள நடக்கலாம். அந்த ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா வெளியே பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் உள்ள நடக்கலாம். அந்த அளவுக்கு டெப்த் இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர். It is around 7 feet depth and 2 feet wide, 2.5 feet wide. These 3 girders have been kept, 36 meter. The structure has been, you cannot see anything on the balcony now. So, sir, there are 12 rib bones here. Out of the 12 rib bones, 8 rib bones are active and 4 rib bones are passive. So, எங்க ஸ்ட்ரக்சர்லயும் 8 rib bones இருக்கு. 8 rib bones are next like this. So, this is the structure we have. Next piece. So, this structure, total in the dimension of this building is 90 meter by 68 meter. The height is 17.1 meter. Feet வேணா கன்வெர்ட் பண்ணி. இதுல இப்ப நம்ம உட்கார்ந்துட்டு இருக்க கேலரி சப்போர்ட் இல்லாம இருக்கிறது வந்து 68 மீட்டருக்கு 36 மீட்டர் தான். 68 மீட்டர் 36 மீட்டர் 36 மீட்டர் truss பண்றது, it's not very difficult. But here our rule is my structure height should not be less than a meter. So மேல இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர் அதனால தான் இந்த ஹைட் கிடைச்சிருக்கு. So the height has been created because of the structural design, how it has been done. Next please. It is done as an arch. Structural engineering அல்லது structural mechanics தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரியும். Arch is a structure which is under compression. So this arch has been done. கொஞ்சம் மார்னா கூட வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஒழுங்கா நிக்காது. So credit to
our armor group, who have done a wonderful job of creating these arches. Foot. That in the structure so many great things are there. கடைசியில ஒரு சின்ன தப்பு கூட பெரிய ப்ராப்ளத்தை கொடுக்குங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஸ்லைட் போடுறேன். நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம முதல் பெஞ்சில் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கவங்க ரோட் லெவல்ல இருந்து 20 அடி கீழே இருக்காங்கன்னு நியாயமா திங்க் பண்ண முடியுதா? 20 அடி கீழே ரோட்ல தண்ணி போச்சுன்னா இங்க வரும். எப்ப வரும்? ராக்கா இருந்தா கண்டிப்பா வரும். Why boulders are the rock? So இது first step. We have put the boulders on the rock. Bouldersல தான் தண்ணி வரும். Bouldersல heavy height ஜாஸ்தியா இருக்கிற இடத்துல there will be a water pressure. Due to the water pressure, there will be crevices. The crevices in the rock. Through that, the water will ooze out. The water will ooze out at the lowest possible level. அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு we thought of that. Next please. What is that we have done? The fissures மேல dry rubble packing, we have done that. Rock தான் வேணும், கிளாஸுக்கு வேண்டியதில்லை, ஆர்டினரி சாயிலுக்கு வேண்டியதில்லை, கிராவலுக்கு வேண்டியதில்லை. ஸோ இந்த மாய்ச்சர் மேலே வர மாய்ச்சர் the dry rubble வழியா ஒழியாது. We have put a report and we have put the sum. Next question is to the principal architect, Sharma sir. Is there a possibility of this facility being shrunk or expanded? I really hope not. We have all worked very hard on it and we don't want to work anymore. No, it can't be expanded as far as because of the shape of the auditorium, because of the structure system. I don't think we can go vertical, and because of the space which is limited, we can't go horizontal also. So, if your question is, can we expand it? No. If the management had given you a limitless acreage of land and asked you to design an auditorium like this, would you still have perceived the same form? Or we are trying to understand whether this form was a function of the constraint in space. No. Two aspects to this, sir. I think I forgot to mention that. See, when you are seeing from the Avinashi Road and when you are seeing it from far, any other structure like this would obstruct the vision. So the whole logical architectural solution was to have something low profile and curved so that I don't limit my vision to see the buildings behind. In any case, the glass is there, but then glass, the heat comes in the corridor, and if slightly, it may hamper the audience inside. So that zone itself is the climate zone which does not affect the people or the performance inside. You mean to load transmission? Yes, sir. The wind force, we have actually created a new building in the direction, so it doesn't give any secondary effect to the neighboring buildings in terms of a boundary layer effect. Does it cause a negative pressure of the? It is not. Actually, it is a dome-shaped building. Okay, sir. நீங்க அந்த டோம் ஷேப்பை சுற்றி தான் விண்டு போகும் மொழிய விண்டு மேலே நேராக ஒரு சக்ஷனோ அல்லது ஒரு ப்ரெஷரோ இந்த பில்டிங் மேலே வர்றதான காரணம் பிகாஸ் ஆஃப் தி பவுண்டரி லேயர். Here the wind goes as a boundary layer rather than a pressure or a suction. Throughout it is a curved building. On the top also it is a curved building. எங்க வேலை கான்கிரீட்டோட குவாலிட்டியும் குவான்டிட்டியும் பண்றது தவிர I think the experts in the field of lighting, experts in the field of acoustics will take care of them. So, நம்ம structural engineering major concept strength, stability, stiffness and the function. அதை நாங்கள் ஒழுங்காக செஞ்சிருக்கோம்னா I think we have done that.
நாங்கள் செஞ்சிருக்கோமா இல்லையான்னு, அடுத்தது நாங்கள் செஞ்சிருக்கோமா இல்லையான்னு வெளியே யாருக்கும் தெரியாது. Jagopal sir will finish the topic. The complications we always used to pass on to him. This very beam was becoming an obstruction in visual, and I went to him crying. I said, sir, reduce the strength. It took him just 3 minutes of thought and said, Sangeet, relax, I'll do it. Anyway, if this was to be recreated after, say, a generation, after 50 years, I think this auditorium will not look back next 50 years. What is here is going to be the topmost in the next 50 years. In every aspect. Like, what were the challenges faced in terms of production, particularly with the limitations to equipment what we have in India? First of all, we thank you so much for the opportunity to associate with this monumental project. Our sincere thanks to PSG management and architects, Dr. Jayagopal sir and Niketa for the faith and trust bestowed on us. So, it is always a challenge to transform the idea into reality. The same challenge was given to us to transform the idea conceived by the architect and the shape of the structure designed by the structural consultant. Was a big challenge. We import the input data from a Rivet model, then we do TECLA model, the building information modeling. It took approximately 3,000 man-hours for detailing itself. The second challenge what we faced was, we have searched many places for bend the pipes. The pipe has to be bent in both axes, x-axis and y-axis. Unfortunately, there was no facility available. So we were forced to build our own machine. After so many trials and failures, finally we built the machine, a bending machine exclusive for this project, for bending the pipes. And I should thank my team, Mr. Selvaraj, everybody, because none of the columns are perfect. I mean, everything diagonally crossed, total station 3 வருஷம் here. Isami was our team, but our structure the bolting has to be perfect. The position of bolts have to be so precise. So we did a wonderful job. Material mathapadi, we have used from M10 to M35 concrete. We have used lightweight concrete and almost 300 tons of structural steel and 450 tons of reinforcement steel we have used. And it was a big challenge because we have been patiently working for 6 years. I mean, it's a long time, we understand, but we were always supporting the management and the team. We were not involved in the finishing work, but we were there up to the end because the contractor has to, until the ribbon is cut, we have to be there. It's a problem for me and I can't go so much on concrete. You give me some other thing. So we discussed because we do have 30 years of experience. So our experience was valued by this team. So that is something wonderful. So every time we anticipated this could be a problem. So then we applied. So the result was good. So we never ever had any issues. Beautiful interiors, all this finishing. This man Siddharth here, and he's the man who did it. I think he needs an applause because the amount of time and effort which takes in making this diagonal shaped things is very. Stand up to give a standing ovation to this wonderful team for which we are gathered here. I think they have epitomized what synergy can do. It can forward and where to think. செயற்கரிய செயல்களை செய்தவர்களை இந்த சிபாக்கா பாராட்டி மகிழ வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் அவர்களுக்கு பாராட்டு பட்டயம் வழங்க இருக்கிறது.
கோவை மாவட்டத்தின் பெருமைமிகு எழில்மிகு கட்டிடமாய் நகரின் எல்லையில் நம்மை வரவேற்கும் விதமாய் அமைந்திருக்கும் இன்டர்நேஷனல் லெவல் கன்வென்ஷன் சென்டர் PSG iTech கேம்பஸ் பற்றிய ஒரு தொழில்நுட்ப சிறப்பு கலந்துரையாடல், அதை அமைத்த வல்லுநர்களுடன். எல்லா நுட்பங்களும் எல்லோருக்கும் எனும் எண்ணத்தில் சிபாகாவின் சீரிய முயற்சி ஷேரிங் இஸ் த லேர்னிங் என்பதற்கேற்ப அனைத்து தொழில்சார் நிபுணர்களும் வல்லுநர்களும் கட்டுமானர்களும் தொழிற்கல்வி மாணவர்களும் கலந்து கொள்ளும் இந்த சிறப்புமிக்க நிகழ்விற்கு வருகை புரிந்திருக்கும் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கங்கள். கட்டுமான தொழில் சார்ந்த சங்கங்களிலிருந்து வருகை புரிந்து சிறப்பு செய்த அனைவருக்கும் எங்கள் நன்றினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நிகழ்விற்கு எங்களது அழைப்பை பெற்று கோவை மாநகரம் மற்றும் சுற்றியுள்ள 20 தொழிற்கல்லூரிகளில் இருந்து வருகை புரிந்துள்ள மாணவர்கள் மற்றும் துறை சார்ந்த பேராசிரியர்கள் அனைவருக்கும் எங்களின் அன்பான நன்றினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நிகழ்வு சிறப்பாக நடந்திட எங்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்த எங்களது உறுப்பினர் திரு ஸ்ரீதர், திரு உதயானந்த் சார், திரு சப்தரிஷி மற்றும் ஆலோசகர்கள், முன்னாள் தலைவர்கள் அனைவருக்கும் சிபாகா டீம் சார்பாக எங்களின் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.